Imagina una vasta sabana bañada por el sol que se extiende sin todas las direcciones. La luz de la mañana se derrama sobre las hierbas doradas, y el vento rosa, la paisa se secciona bajo el cielo infinito. Entre ellas un pequeño grupo de humanos primitivos avanza con cautela. Su piel desnuda brilla bajo el sol y su escaso velo capta la luz en hebras finas y dispersas. A diferencia del espacio pelaje de leones, leopardos y otros mamíferos cercanos, sus cuerpos parecen casi expuestos, vulnerables. Y sin embargo, en esa misma exposición se esconde una historia forjada a lo largo de millones de años, una historia que la ciencia intenta comprender por completo. Porque los humanos, a diferencia de casi todos los demás mamíferos, perdieron el manto protector de pelo cubur a la mayoría de las criaturas. Fue una cuestión de supervivencia, una adaptación ingeniosa al cala de la sabana africana o el resultado del azar, una peculiaridad de la evolución que daría forma para zampar al destino de nuestra especie. Al explorar ganta, viajaremos a través del tiempo, adentrándonos suavemente en el pasado distante, escuchando los susurros de los vientos que varían los paisajes antiguos y observando a los primeros humanos, mientras se abrían paso en un mundo tan hermoso como implacable. El misterio no trata solo del pelo o de su esencia, sino de las profundas formas en que los humanos se adaptarán, cambiarán y sobrevivirán. Habla de una transformación lenta y deliberada convirtió a nuestros antepasados en seres capaces de correr largas distancias bajo un sol abrasador, de pensar creativamente para resolver problemas y de desarrollar vínculos sociales que definirían a la civilización misma. La ausencia de Pelaje no es simplemente una curiosidad biológica, y una ventana a la intersección entre el entorno, la biología y la intrincada red de la vida. Imagina el contraste sutil entre los humanos y sus parientes primates, chimpancés balanceados entre los árboles, cubiertos de un denso pelaje que los protege de insectos y de los elementos, mientras los humanos avanzan con cuidado por el suelo, expuestos al sol, al viento y a los depredadores. ¿Qué impulso esta divergencia? Fue el clima, el sol abrasador, que exige sistemas de enfriamiento más eficientes, o los parásitos, los diminutos y implacables insectos que podían convertir el pelo denso en una desventaja más que en una protección. Quizá fue una combinación de factores, una danza superiores, una también que les supervirtuó a los humanos hacia una forma menos voluda, un cuerpo optimizado para la resistencia y la supervivencia, un mundo implacable, y aún así las respuestas siguen siendo esquivas. La evidencia fósil ofrece pistas, pero persisten los vacíos. La investigación genética revela hilos de explicación restringiendo el ascenso y la cauda de genes relacionados con el velo, pero la historia está lejos de completarse. En este documento, caminaremos junto a los primeros humanos, observaremos sus pruebas, triunfos y adaptaciones, y desentrañaremos suavemente el enigma de por qué los humanos perdieron su pelaje. No nos apresuremos. Dijéramos que es viaje tan reflexivo y reconfortante como los vientos que una vez rozarán las llanuras. Mientras escuchas, imagina que te adentras suavemente en el pasado. Siente el calor del sol sobre tu piel desnuda, escucha el susurro de las hierbas a tu alrededor y percibe el latido de una especie al borde de la transformación. Cada hebra de polvo te cuenta una historia, no solo de biología, sino de resiliencia, ingenio y de infiat que finalmente nos conduce a nosotros, los humanos de hoy, contemplando nuestro propio reflejo. En espejo y reflexionando sobre los misterios de nuestro pasado evolutivo. Aquí comienza nuestra exploración, un viaje lento y sereno a través del tiempo,
Hasha, un mundo anterior a la civilización, antes de las comodidades de las comodidades de la ropa o el refugio. Empezamos con el propio misterio, una pregunta que invita a la curiosidad y la reflexión, por qué los humanos, solos entre los primates, se despojaron del pelaje que una vez cubrió sus cuerpos. Y al seguir esta historia, quizá descubramos no solo respuestas, sino la profunda maravilla de la evolución, la adaptación, y el extraordinario recorrido de nuestra especie a lo largo de millones de años. La Tierra en millones de años, la Tierra era un lugar de belleza cruda y naturaleza indemita. Vastas sabanas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicadas por grupos de acacias cuyas siluetas se mecían suavemente contra el cielo matinal. Los ríos abrían caminos a través del paisaje, brillando el sol como hilos de plata, y los densos bosques susurraban los secretos de criaturas antiguas ocultas bajo el dosel. Era un mundo sin ciudades, sin carreteras, sin muros que dividieran la tierra o las personas. En su lugar, la vida prosperaba en un delicado equilibrio entre depredador y presa, planta y animal, supervivencia y extinción. En este mundo antiguo, los primeros humanos se movían con cautela, con vidas entrelazadas con los ritmos de la naturaleza. Eran cazadores y recolectores, observando los sutiles movimientos de las manadas, escuchando el mos, live crujido de hojas que pudiera señalar peligro, y aprendiendo del entorno de maneras que exigen paciencia, intuición y una profunda conexión. Cada paso era una negociación con el mundo que los rodeaba, una negociación que requería conciencia del terreno, del clima y de las criaturas que comparten su espacio. En comparación con otros primates, los primeros humanos destacaban fuerzas diferencias. Mientras chimpancés y gorillas prosperaban en densos bosques, protegidos por espesos pelajes, los humanos se desplazaban por paisajes abiertos, con la piel expuesta, confiando en la inteligencia y la cooperación social más que en la fuerza física o la protección del pelo. Su escaso velo los hace vulnerables al sol, a los insectos y a los cambios bruscos de temperatura, pero también les permite regular el calor corporal de manera eficiente, una cualidad crucial cuando emprendieron largas cacerías a través de la sabana. La vida diaria en aquellos tiempos seguía un ritmo de observación, adaptación y movimiento. Los primeros humanos aprendieron que plantas eran comestibles, que frutos aportaban hidratación vital y que hierbas tenían propiedades medicinales. Observaban de cerca a los animales, estudiando su comportamiento para anticipar migraciones, estrategias de caza y disputas territoriales. Las estructuras sociales comenzaron a tomar forma a medida que familias muy pequeñas, grupos trabajaban juntos compartiendo conocimientos, recursos y protección. Incluso sin lenguaje escrito, su comunicación era rica. Gestos, sonidos y experiencias compartidas tejían una red de entendimiento. Los depredadores asecaban por todas partes. Leones, hienas y leopardos meritaban en las sombras, y la supervivencia dependía de la vigilancia, la estrategia y la capacidad de aprender de cada encuentro. Sin embargo, los desafíos del entorno se equilibraban con su belleza y abundancia. Las atardeceres pintaban el cielo con tonos profundos de naranja, y como si los ríos rebosaban de vida, y el viento levaba el aroma de flores del océano distante. Este mundo, a la vez peligroso y fascinante, moldeó a los primeros humanos de maneras que resonarían a lo largo de milenios. Para comprender por qué los humanos perdieron su pelaje, debemos sumergirnos en este entorno primitivo. Era un mundo de extremos. Calor intenso durante el día, frío penetrante por la noche, tormentas repentinas y periodos de sequía.
La piel expiala fisiologia única de los humanos. No fueron simples accidentes evolutivos, sino respuestas a las exigencias de la supervivencia, un mundo así. Cada adaptación, cada rasgo, fue una historia de ensayo y error, un testimonio de resiliencia, innovación y del lento y deliberado puldedo de una especie destinada a dominar el planeta. Al imaginar este paisaje antiguo, visualiza a los primeros humanos sentados junto a un río amanecer con los cuerpos cubiertos de rocío y sudor, observando una manada de antelopes pastando cerca. Escucha el ruga distante de un león que resuena a la llanura, el susurro del viento, un tonto de los pájaros ayudando al sol naciente. Cada elemento de este mundo influyó en su desarrollo, desde los sociales hasta las estrategias de caza, desde las elecciones alimentarias hasta los instintos de supervivencia. Un mundo que exige adaptación, creatividad y colaboración. Para navegarlo, los humanos iniciaron un viaje que los distinguirá para siempre de los demás primates. Esta sección sienta las bases para comprender no solo el entorno que habitaron los primeros humanos, sino también los prisioneros sutiles que moldearon su evolución. Los paisajes, climas, depredadores y desafíos cotidianos contribuyeron a la historia de por qué los humanos perdieron su pelaje, una historia que es a la vez biológica y cultural, científica y profundamente humana. La historia de la pérdida de pelo en los humanos no es solo un relato de cambio físico, es una narrativa forjada por las fuerzas sutiles y persistentes de la evolución. A lo largo de millones de años, innumerables prisioneros, visibles y invisibles, esculpieron a los primeros humanos hasta las formas que reconocemos hoy. Para comprender por qué los humanos se desprendieron del denso pelaje que cubría tantos otros mamíferos, debemos examinar estas fuerzas. Explorar la compleja interacción entre supervivencia, reproducción y adaptación. Una de las explicaciones más convincentes reside en la termorregulación, la extraordinaria capacidad del cuerpo para mantener una temperatura interna estable pese a los extremos del entorno. Imagina una sabana abrazada por el sol, donde el calor del mediodía que sin piedad convirtiendo la tierra en un mosaico reluciente de dorados y marrones. Un pelaje denso atraparía el calor, haciendo casi imposible la caza por persistencia, una piedra angular de la supervivencia humana temprana. Al perder el pelo, los humanos podían sudar libremente, permitiendo que el calor se disipara por evaporación y posibilitando persecuciones prolongadas bajo el sol implacable. Los primeros humanos se convirtieron en corredores singulares, no persiguiendo presas en ráfagas cortas como muchos depredadores, sino participando en la caza por resistencia, aguante y eficiencia de enfriamiento para superar animales más rápidos y peludos. Sin embargo, la termorregulación, por sí sola, no cuenta toda la historia. Otro factor significativo pudo haber sido la reducción de parásitos. Insectos como piojos, garrapatas y pulgas prosperan en el pelo espeso, transmitiendo enfermedades y cazan. Un velo corporal escaso habría reducido los hábitats para estos parásitos, dando lugar a poblaciones más sanas y resilientes. Imagina el alivio de los primeros humanos o liberados de la carga constante de infestaciones molestas y potencialmente peligrosas, experimentando una nueva salud o libertad de movimiento gamata. La evolución suele premiar la practicidad y la pérdida de pelo pudo ser una de las adaptaciones más sutiles y, a la vez, más influyentes para la supervivencia. También está el papel de la selección sexual, una fuerza de por la atracción, la señalización social y la de Persia.
Los humanos son criaturas inherentemente socials, y los rasgos físicos a menudo sirven como indicadores de salud, aptitud y calidad genética. Una piel y sin velo pudo convertirse en una señal de vitalidad. Un lienzo que reflejaba juventud, salud y fertilidad. A lo largo de generaciones, quienes tenían menos velo corporal pudieron gozar de ventajas reproductivas, transmitiendo genes que favorecían la reducción del pelaje. Esta interacción entre biología y dinámica social muestra que la evolución no trata solo de sobrevivir frente a la naturaleza, sino también de prosperar dentro de comunidades, relaciones y normas culturales. Además, considera el delicado equilibrio entre la eficiencia energética y las demandas metabólicas, crecer y mantener un pelaje denso requiere recursos, proteínas, grasas y nutrientes, que podrían destinarse al crecimiento, al desarrollo cerebral y a la reproducción. Al desprenderse del exceso de pelo, los humanos pudieron redirigir energía hacia necesidades más apremiantes, como cerebros más grandes, periodos de gestación más largos y una infancia prolongada. En ese sentido, la pérdida de pelaje está profundamente entrelazada con la evolución del intelecto humano, la complejidad social y la capacidad cultural. También conviene reflexionar sobre las comparaciones con otros mamíferos. Muchos animales conservan un pelaje denso como aislamiento o camuflaje. Sin embargo, los humanos, dotados de locomoción bípeda, cognición avanzada, y cooperación social, encontraron estrategias alternativas. La ropa, el refugio y el fuego acabarían por complementar las adaptaciones físicas, pero mucho antes de esas innovaciones, las presiones evolutivas favorecieron menos pelo, más sudor y una capacidad sin precedentes para desplazarse por entornos diversos. Las fuerzas evolutivas en Google no actuaron de forma aislada, operaron simultáneamente, superponiéndose y reforzándose de maneras complejas. La termorregulación, la reducción de parásitos, la selección sexual y la asignación de energía formarán una red de prisiones sutiles que de una empujando a la humanidad hacia su apariencia distintiva. Cada paso en la pérdida de pelo fue una negociación entre supervivencia, reproducción y adaptación. Una negociación que se desarrolló a lo largo de milenios, dando huellas en nuestros genes, nuestra fisiología, incluso en nuestro comportamiento actual. Al reflexionar sobre esta sección, imagina a los primeros recorriendo la sabana con la piel brillante y humedecida por el sudor libres del denso pelaje que cubría a sus antepasados. Visualiza el delicado equilibrio de presiones ambientales, dinámicas sociales y imperativos biológicos que guían estos cambios. La historia de la pérdida de pelo humano no es lineal ni sencilla, es un relato fugaces, interconectadas que moldearán a la especie de formas visibles y invisibles. Al comprender estas fases evolutivas, obtenemos una apreciación más profunda del sutil ingenio de la adaptación. La manera en que pequeños cambios incrementales se acumulan a lo largo de vastos periodos de tiempo, definiendo en última instancia lo que significa ser humano. La pérdida de pelo no fue un evento único, sino un mosaico de respuestas, un testimonio de resiliencia, ingenio y del poder inexorable de la naturaleza para esculpir la vida en formas tanto funcionales como extraordinarias. A medida que los primeros humanos recorrían la tierra, el mundo que los rodeaba era un lienzo vivo y cambia. Montañas se alzaban y se erosionaban, los ríos abrían nuevos cauces y los bosques se transformaban al ritmo de las estaciones. El clima no era solo un telón de fondo, era una fuerza motriz que moldaba la fisiología, el comportamiento y, en última instancia, la apariencia misma de la humanidad.
Para entender por qué los humanos perdieron su pelaje y femos trazar los contornos de un planeta en constante cambio y explorar cómo la geografía se entrelazó con la necesidad evolutiva en las vastas extensiones de África. Los primeros forjaron un mundo de extremos, sayaron, soir. Los trópicos ofrecen calor abrasador y una luz solar intensa, mientras que las sabanas cercanas presentaban espacios abiertos, depredadores y sombra escasa. El pelaje denso, antes protector en habitats más frescos o sombreros, se convirtió en la desventaja entornos. Imagina un humano primitivo desplazando por las llanuras duradas bajo un sol implacable. El sudor brilla sobre la piel expuesta. El viento circula libremente por el cuerpo y cada paso demuestra el delicado equilibrio entre supervivencia y adaptación. La reducción del pelaje permitió enfriamiento más eficiente, posibilitando cacerías más largas, mayor movilidad y la resistencia necesaria para prosperar en estos climas. A medida que las poblaciones se expandieron, los humanos migraron más allá de los trópicos, encontrándose con una diversidad de climas, desde bosques templados hasta llanuras frías y azotadas por el viento. Estas migraciones exigen nuevas adaptaciones. En regiones templadas, los humanos desarrollaron comportamientos para compensar la pérdida de pelaje, ropa hecha con pieles, uso controlado del fuego, construcción de refugios. La geografía moldeó la cultura, tanto como la biología, ilustrando una alianza entre previsiones ambientales y ingenio humano. En esencia, los humanos intercambiaron aislamiento físico por innovación tecnológica, un intercambio que definiría a la especie durante milenios. Los cambios ambientales también generaron presiones selectivas sobre la pigmentación de la piel y la distribución del velo. En regiones ecuatoriales, la piel más oscura protege contra la intensa radiación ultravioleta, mientras que el escaso velo corporal facilitaba la disipación del calor. A medida que los humanos se desplazaron hacia latitudes más altas con menor intensidad solar, la piel más clara se volvió ventajosa para la síntesis de vitamina D, lo que resulta el diálogo intrincado entre clima, geografía y fisiología. Cada desafío ambiental exigió ajustes sutiles, funía de adaptación que se desarrolló a lo largo de generaciones. Los ríos y las fuentes de agua también influyeron en la evolución humana. El acceso al agua dulce determinó patrones de asentamiento, rutas migratorias y la exposición a diversos patógenos y parásitos. Las regiones con abundante agua permitieron poblaciones más densas, lo que intensificó las interacciones sociales y, a su vez, las presiones de selección sexual. En áreas más secas, la supervivencia dependía de la resistencia y del manejo del calor, favoreciendo la reducción del pelaje para una termorregulación más eficiente. La geografía, en toda su complejidad, creó un mosaico de presiones selectivas, cada una moldeando de forma única la apariencia y la fisiología humanas. Considera también las variaciones estacionales, estaciones húmedas y secas, veranos abrasadores, inviernos frescos. Los primeros tuvieron que afrontar estas fluctuaciones sin la manta protectora de pelaje o la que confiaban tantos animales. La solución fue una combinación de adaptación física, flexibilidad conductual y más innovación cultural. Los humanos se convirtieron en maestros de su entorno, no solo por instinto, sino aprendiendo a manipularlo, utilizando herramientas, fuego y, finalmente, ropa para compensar limitaciones biológicas. Al reflexionar sobre el papel del clima y la geografía, queda claro que la pérdida de pelaje no fue un hecho aleatorio. Fue una respuesta a una compleja interacción de desafíos ambientales, patrones migratorios,
y necesidades de supervivencia. La propia tierra moldeo a la humanidad y, a su vez, los humanos moldearon la tierra, construyendo refugios, controlando el fuego y adaptándoos de maneras que le permitirán prosperar en climas muy distintos a sus orígenes tropicales. A medida que avanzamos el documental, imagina a los primeros humanos siguiendo vales fluviales, cruzando llanuras, encontrándose con nuevos mundos, de paso guiado por presiones ambientales que exigen eficiencia, ingenio y resiliencia. La historia de la pérdida de Pelaje está entrelazada en la gran narrativa de los paisajes cambiantes de la tierra, un recordatorio de cuán íntimamente conectadas están la vida y el entorno. A medida que los primeros humanos se desplazaban por paisajes diversos, su supervivencia no fue solo una cuestión de adaptación física. También fue una historia escrita en interacciones sociales, prácticas culturales y en el sutil lenguaje de la apariencia. El pilo o su ausencia se entrelazó con la identidad, la comunicación y incluso con las estrategias de apareamiento. La reducción del velo corporal, aunque impulsada inicialmente por presiones ambientales, fue adquiriendo gradualmente un significado social y cultural, reflejando la evolución de sociedades humanas cada vez más complejas. Pequeños grupos de cazadores recoquetos, socials eran flexibles, pero esenciales para la supervivencia. La cooperación, el conocimiento compartido y la protección mutua formaban la columna vertebral de las primeras comunidades. Dentro de estas estructuras, la apariencia desempeñaba un papel silencioso pero poderoso. La escasez de velo corporal podía influir en la percepción de la salud, la fertilidad o el estatus social. Imagina un grupo de humanos primitivos sentados alrededor de una hoguera al caer la noche, con la piel brillando suavemente bajo las llamas, cuerpos esbeltos y relucientes tras el esfuerzo del día. En entornos sociales tan íntimos, las señales sutiles comunicaban más de lo que jamás podrían hacerlo las palabras. La ausencia de velo, el sudor y el movimiento transmiten aptitud, disposición y incluso confianza. Las prácticas de adorno corporal y aseo comenzaron a surgir a medida que los humanos exploraban su autoimagen. Los primeros humanos utilizaron pigmentos, arcilas y ochres para decorar su piel, quizá para señalar pertenencia a un grupo, estatus social o disponibilidad para el apareamiento. La eliminación del velo o su crecimiento mínimo se convirtió en una extensión de estas expresiones culturales, así como nuestros antepasados aprendieron a fabricar herramientas para cazar y construir. También comenzaron a moldear su apariencia para comunicar. Las normas culturales en torno al cabello, su presencia o ausencia, el peinado del cabello de la cabeza e incluso el uso de joya primitiva, reflejaban tanto elecciones estéticas como necesidades. La vestimenta también desempeñó un papel importante. A medida que los humanos se aventuraron climas más fríos, las pieles y las cueros ofrecieron protección y, al mismo tiempo, permitieron mostrar la piel sin velo cuando era necesario. Este delicado equilibrio, intercubiertos para el calor y exponerse para la comunicación, demuestra la estrecha relación entre biología y cultura. Las sociedades humanas aprenderán no solo a sobrevivir, sino también a expresar identidad mediante la cuidadosa interacción entre el cuerpo, la ropa y el entorno. El cabello, o su esencia, dicho discernimiento biológico para volverse simbólico, moldeando la cohesión social y la dinámica de los grupos. La selección sexual probablemente amplificó estas tendencias culturales. Los individuos con rasgos que señalaban salud, eficiencia o inteligencia social, refiere a través de una piel lisa, buena condición física o hábitos de aseo, habrían tenido ventaja reproductiva a lo largo de generaciones.
preferencias sutiles reforzarán rasgos como las causas de velo, integrando en modos el cambio biológico en el contexto cultural. De este modo, la evolución no fue solo un proceso físico, sino una danza entre supervivencia, sociedad y autoexpresión. Incluso los rituales, las prácticas comunitarias pudieron influir en los patrones de velo, pinza en los baños en ríos, fue aplicación de seats protectors o la participación en exhibiciones ceremoniales. Cada quien resultaba de forma sutil la interacción entre la adaptación ambiental y el significado social. La piel sin velo reflejaba la luz, mostraba la condición física y comunicaba disposición, creando un diálogo silencioso dentro de las comunidades que era a la vez estético y función. A medida que las sociedades humanas se revolvieron más complejas, estas primeras señales sociales evolucionaron hacia normas culturales que persisten hoy en diversas formas. Los hábitos modernos de ocio, los estándares de belleza y el art corporal pueden rastrear sus raíces estas interacciones primordiales entre biología y sociedad. La historia de la pérdida de velo no es, por tanto, solo un relato evolutivo, sino una narrativa de conexión humana, señalización social y el surgimiento de la cultura misma. Al examinar la evolución social junto con la adaptación biológica, obtenemos una comprensión más rica de por qué los humanos lucen como lo hacen. La escasez de velo nunca se trató únicamente de sobrevivir al calor o evitar parásitos, fue también una cuestión de comunicación, cultura y de las complejas maneras en que los humanos comenzaron a navegar tanto la naturaleza como sus relaciones entre sí. La pérdida de Pelaje convirtió en un lienzo para el ingenio, la creatividad y la compleja red de la vida social humana que nos define incluso hoy. A medida que los humanos perdían la mayor parte de su pelaje, la historia de la supervivencia pasó a depender tanto de la piel como del cabello. Bojo la superficie, evolucionó un sistema intrincado de glándulas sudoríparas y capas dómicas para sostener la resistencia, regular la temperatura frente a los elementos. La piel humana no es solo una cubierta, es una interfaz viva entre el cuerpo y el entorno, un órgano dinámico que cuenta una historia de adaptación, innovación y del extraordinario viaje de antepasados, cubiertos de pelo hasta los humanos modernos. Las glándulas sudoríparas, en particular las africanas, se convertirán en las heroínas silenciosas de la termorregulación, a diferencia de la mayoría de los mamíferos que dependen del pelaje para el aislamiento. Los humanos desarrollaron la capacidad de disipar el calor de manera eficiente mediante el sudor. Imagina a los primeros humanos atravesando vastas sabanas bajo un sol abrasador, con la piel brillante, humedad cada gota levandos el calor y evitando el sobrecalentamiento. Esta transformación fisiológica permitió la causa por resistencia, los desplazamientos de larga distancia y una nueva forma de interactuar con el entorno que pocas especies podían igualar. La interacción entre piel, sudor y circulación se convirtió en una maravilla de la ingeniería natural que permitió a los humanos prosperar en climas ardientes donde el pelaje habría atrapado el colimitado actividad. La piel también evolucionó en textura, pigmentación y sensibilidad. La pérdida del velo denso expuso a los humanos a la luz solar, lo que hizo necesaria la protección mediante la melanina y otras adaptaciones. Las variaciones en la pigmentación reflejan la migración humana a través de los continentes, equilibrando la necesidad de sintetizar vitamina D con la protección frente a la radiación. Cada tono sutil cuenta una historia de prisiones ambientales
Y. Resolución evolutiva de problemas, un registro vivo de la adaptación humana grabado en el propio cuerpo. Más allá de la termorregulación piño, en papel, en la percepción social y sensorial. El tacto se volvió más sensible, detectando cambios sutiles de temperatura, presión y textura. Los primeros humanos podían sentir el roce del viento, el calor del sol o la presencia de un compañero a través del contacto de la piel, fortaleciendo tanto la supervivencia como los vínculos sociales. La ausencia de velo amplificó estas capacidades sensoriales, permitiendo a los humanos experimentar el mundo de una manera máxima y matizada. El sudor también tuvo implicaciones sociales indirectas. La transpiración visible podía señalar esfuerzo, salud o disposición, actuando como un comunicador silencioso dentro de los grupos. Este rasgo biológico se entrelazó con la evolución social, influyendo en la selección de pareja, estrategias de caza cooperativa y la cohesión comunitaria. El simple acto de sudar se convirtió en un diálogo entre cuerpo, entorno y sociedad, sutil pero profundo. Curiosamente, la reducción del pelaje no consistió solo en perder pelo, sino en crear una plataforma para que estos sofisticados sistemas biológicos funcionaran de manera óptima. La piel sin velo permitió un enfriamiento por evaporación a una escala imposible para los animales, cubiertos de pelo, proporcionando una ventaja fisiológica que facilitó la resistencia, la exploración y la supervivencia.